Again. We're again reviewing some duduks and doing some duduk plays. Today I have a guest. I have a very important, very nice guest in our house. It's a Master Yura Khachumyan. He was very nice to spare some time and come over and to do some reviews and do some plays. We're gonna do the plays later. Yura, hello, welcome to our program. Our YouTube channel watchers very happy to see you, and I want to introduce you. Yura, I want to yesterday this house and Kantarek Duk Navagum. How many years have you been playing this wonderful instrument called duduk? Yura has been playing duduk for over 40 years now. Yura, քանի տարեկան եք որ սկսեցիք duduk? Ես սկզբից կլավնետ եմ նվագել 77 թվականից, դրանից առաջ ագայձոն էի նվագում, դրանից առաջ դողոլ էի նվագում, բայց կլավնետը 77, դուդուկը 81, տենց մի խոսքով, տենց կայքան 82 թվականին հայ համերգ եմ ընդունվել դուդուկով, ժողովրդական արտիստուհի Լուսիկ Քոշյանի մոտ, Արև Ալասարյանի մոտ, Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհի, իրենց մոտ սովորել։ Yura has been playing many musical instruments. He started with the clarinet, and then he continued with accordion, and then he continued with the drums. And then in late 70s, he decided to join a wonderful community of duduks, and he started taking the duduk classes. And he's been playing for just about 40 years now. And Yurjan, մոտ եք անունները մի հատ կասեք ինձ, ուզեթե ուզում եք անհետացին եք ասեմ, էլի։ Սկզբից ինքսին եմ սովորել, դուր կլանետ նվագում էի, ասենք ակարդիոն նվագում էի, երասրենց տեղակ էի, ինքսին սովորեց, հետո արդեն երաժշտական ուսումնարան, տենց մի էլի վարպետ կար, մեծ վարպետ էր, Խաչիկ Խաչատրյանի մոտ եմ սովորել։ Յուրա ուսումնարան օրինակ երաժշտական։ There was a music school. It's a music school for teenagers and. Yes, որ ընդունվել եմ այնտեղ, արդեն նվագում էի։ And then he started to, he started to take duduk classes, and he started learning duduk himself when he was very young. And then he applied for a duduk school and eventually got accepted and spent a few years in a duduk school. With his teacher was Khachik. Khachatyan is one of old school duduk players. Yeah, was very well known in 70s and 80s. I want to ask you about the instrument himself. What can you tell about every code about the duduk, the way it's made? What's the secret of this wonderful piece of wood that makes the wonderful sound? Յուրաջան, ինչն է գաղտնիքը, ինչից է կառուցված պատրաստված դուդուկը, որ մեր հանդիսատեսի այսպես։ Դուդուկը ճանաչվել է, տենց էլ կար, բայց ասենք պետականորեն ճանաչվել է որպես հայկական երաժշտական գործիք։ Դարերի խորքից այդ գրքերի մեջ էլ նկատան դուդուկը, սուրբ գրքերի մեջ իհարկե։ Դուդուկը ինքը պատրաստվել է ծիրանի փայտից։ Ես օրինակ երիտասարդ տարիքում էի, Կարլեն Մաթեոսյան կար, իր դուդուկն ասա, մեծ վարպետ էր դուդուկի, համ լավ նվագում էր, համ ինքը լավ դուդուկ էր սարքում։ Ինձ մի առիթով ասաց, ամեն փայտից սարքել եմ, ամեն, նույնիսկ կլարնետի փայտից, Էվոնիսի փայտից սարքել եմ, չի հնչե, ոնց որ ծիրանի փայտից, որը որ ծիրանը ամբողջ աշխարհին հայտնի է, որ ծիրանը եղել է ու կա Հայաստանից, որ մնացած բոլոր երկրները տեղափոխել են, բայց ծիրանը լավ աճում է, քաղցր աճում է Հայաստանում։ Փայտը դրանից է, իսկ ասենք ծիրանի փայտից է։ Yura want to share with us the duduk is very old instrument, even on old frescoes and very old books of Armenian heritage. They were
pictures showing people playing a duduk. And particular duduk, his duduk is made by Master MKS, Karlen Mateosyan, and he just again he mentioned that the master actually tried to make a duduk from various different kind of a wood, and he experimented a lot. He tried I don't know, you name it, there's no wood he didn't try, and he said the only the quality of the sound can be achieved only if the duduk is made out of apricot wood. And here I have another MKS duduk made by Karen Mukailyan. It's his, he continues his journey, and then we're gonna compare these two MKS duduks. I'm very happy that Master Yura is gonna show it to us. Մենք հիմա էլ ունենք, ասենք, լավ վարպետ, շատ լավ վարպետ, փայլուն վարպետ, Կարենի դուդուկը եւ էլի շատ վարպետներ կան, որ սարքում են։ Դու հիմա ասենք այս պահին մոտ Կարենի գործիքն կարելի ասել ամենալավերից, լավագույններից մեկն է Կարենը, այո։ Այսօր շատ մարդիկ են իր դուդուկով նվագում, եւ ես ինձ այս դուդուկը որ փորձեցի, որ դու տվեցի, ինքն շատ արտակարգ, համ մատնաշարն է շատ հարմար, ստրոյը տեղը, նոտաները բոլորը տեղը։ Սրա գաղտնիքը, ասենք, մենակ նրանում չի, որ ասենք, այս ծիրանի փայտ ունենաս, մասնագետին տաս, կառուցվածքը ստանա, անցքերը ճիշտ անի։ Դա գաղտնիքը ստեղ է, գաղտնիքը ներսում է, որ ներսից ճիշտ որվի լարվածքը, լյան լահանչի, ասենք, սիհնչի, լարվածքը մեջից արվում, այստեղ մեջից արվում։ Ասես նայում ես, կարա ցանկացած մարդ սա սարքի է, ասենք վարպետը կարա սարքի, բայց գաղտնիքը մեջն է։ Հետո գաղտնիքը նրանում էլ է, որ սարքողը ինքը պետք է եւ դուդուկի երաժշտությունից հասկանա, դուդուկ նվագի, մի քիչ կոնե ինքը իմանա դրանից։ Բացի դրանից դուդուկը սարքելուց հետո ղամիշ պետք է կարողանան ճիշտ սարքեն։ 10 հատը սարքես, 1-2-ն է նվագում ճիշտ, մնացածը թույլ է, շատ ձիգ է, չի հնչում։ Հետո ղամիշի չի բռնում տեղեր կա, որոնք աճում են, օրինակ Ղարաբաղի ղամիշները շատ լավ են աճում, հատուկ կան վարպետները, որ այս ամենը պետք է ճիշտ սարքվի։ Սա խաղի վազից է, սա խաղողից է, սա սովորական փայտից է, բայց պետք է ճիշտ ծռես, ճիշտ ստանաս մասը, ճիշտ դրվի, որ ինքը հավասարաչափ բռնի։ Master Yura said that the duduk itself, there is a very good master today, at this present day. It's called Karen Mukailyan. He marks his continued journey of MKS duduk, and he's one of the top duduk makers. And actually, Master Yura did compare these two duduks, and he couldn't see any difference with the sound or the way they play. They both made out of a proper branch of apricot wood, and he also want to mention that the important part is not outside, but the secret is inside of the duduk. The way the master actually keys each note for a duduk to get the proper sound. It's a secret. It's passed generation to generation. Not too many people know how to do it, but fortunately, we do have one master today. He know how to do it, and he also wanna talk about the reed which goes with the duduk, which plays very important part. He said the reed comes from a special regions. It's not just a random cane they pick and make a duduk from, and then the adjuster makes out of the grape wood. It's a specially selected wood which comes with the it has to be certain diameter. Not everyone will work, and then this part is made out of the regular wood. So this is a regular wood. This is a grape, and it's just cut in half and prepared special way to fit the gamish. And this is just a regular wood which. And it's very important with the reed making that the master takes a very good care, very the measurements are very important. This is like
millimeters. You know, there if you off a couple millimeters, the sound's not gonna be right, or you're gonna be too high, too low, gonna sound goofy. You know, it's very important. The reed making and as important as the duduk making today. Ez ramı şekilde kanı tarvaya. Utanasın destine mara. Oh, these particular gamish was made in 1986 and Michel utanson vestris navagume. Ha, de anlıyorçam. And Master Yura periodically used this gamish, not constantly, but he used it and put it aside. So it's still playing, it's still making a wonderful sound. This is amazing. Made in 1986. Wow. I can tell there's a lot of wear and tear on it. And, you know. Սարի ջուհի չի սարքում, կոտուգից է սարքում ներքևի մասը, ոչ ճակ կավրեն, ոչ բան չի ճակում ինքը, իսկ եթե ջուհից է սարքում, ինքը թույլ է արդեն շուտ կարող է շուտ ճակի ջուրը լցվի մեջի ճակի, դրա համար կոտուգից են սարքում, որ Yura wanna Pinglini, shut love. Yura wanna share important point. This you know, the real duduk is made out of the tree, which is in the bottom of the tree. It's not the branch. It's really a bottom part because it's really thick, and then the thickness of the wood is very important when they make an instrument. And you know, the branch needs to be very thick. Usually, out of the one little branch, they can they can make 4 duduks out of one branch. Yeah, it has to be sitting for 6 months, and you know, then master looks, then the abricot is not cracked or anything before you start making it. That's why it's not. Master Yura wanna shut love, John. It's a handisat in Tarkmane. Master Yura said then you have to wait 6 months at least to see if there is no crack develop on the wood before the master start making a real duduk. So Yurjan, can you play both and see if there is any difference? Master Yura both made out of the heavy wood. Դուդուկի այդ փայտի որակը արդեն դու կարաս իմանաս, sense ես անում ինքը ծանր է, բինդ է։ Ջուրից սարքած է դա չի նավագի։ However, the duduk is a hollow and has a lot of holes. It's supposed to be very light. It does have a little heaviness to it, you know. And Master Yura is gonna play both, and we're gonna compare MKS, the old MKS, and the new MKS. This is an old MKS. It's made in 1980s. And then this is a new MKS made by Master Karen. It's just about a year old duduk. A very good quality, the sound, everything, the how the way it's tuned, it's just amazing. I have a few more duduks made by the same master, տարբերություն չկա, ասենք, այսի Կարենի դուդուկն է, այս էլ Մաթեոսյանի դուդուկն է, որակը տեղն է, ստրոյը տեղն է, վերջ դուդուկը լավն է։ Ուրեմն վարպետները լավն են երկուսները։ Master Yura says he's looking this bow, he played the both duduks, he can't see any difference. This is the old MKS, and this is made less than a year ago by Master MKS, Karen Mukhaila, and I can put him aside. Amazing. They identical by the millimeters. They identical, and then holes too, identical, everything, every single point. So okay.
Այս Very անցքերն են չափերը, Ասեցի, սրանց հեռավորություններն Հա, յուր ջան, դա հանդիսատեսը տեսա. And you can see the position of the holes are the same, the height are the same, everything. Old MKS made in 1980s, a new MKS made less than a year ago. This is actually my duduk. Amazing. So, Yurjan, we're very thankful that you spent some time and came over to our house. Մենք շատ շնորհակալ ենք, որ ժամանակ գտաք եւ հաճախեցիք մեր տուն. Master Yura is gonna play for us. Վարպետ Յուրան մեր համար կնվագի մի քանի in our next videos. I'll show you. Master Yura is gonna play about 4 or 5 songs for us using MKS duduk, and then we gonna Master Yura, դու ուզում եք ինչ որ մի բան կարին դուդուկով հիմա մի հատ թեթև մի բան ուզում եք նվագել։ Շատ լավ է, կարող Master Yura is gonna play MKS duduk, my MKS duduk, made in less than a year ago, and he's gonna play some song for us. Շատ լավ դուք այս։ Իմ դուրս շատ է գալի ասական։ Մի հատված երաժշտությունից նվագես։ Yeah, we really need a second player to put the down, because Yura says the real duduk needs to be played. We're gonna have a down player today with the Yura, and he's gonna and then thank you very much for visiting our channel, and I want to thank you, Master Yura, to coming over. Yes, շատ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հանդիսատեսներին, որ նայում են մեր ալիքը, եւ ձեզ, որ դուք հաճախեցիք եւ ցուցադրեցիք եւ տվեցիք ձեր անունազգանոց գրեք Yura Khachumyan եւ կլարնետ եք լսան։ If you search YouTube, it's not my channel, and then you put a clarinet and zurna, you can see Master Yura's play. He got some videos, old videos on his performance. We're very thankful to Yura that he came over. He's going to perform some songs for us today, and I'm going to put it in our next videos. And I want to thank Master Yura for coming over. Yura ջան, Վարպետ Yura Khachumyan։ Yura Khachumyan ջան, շատ հաճելի է, որ դուք հաճախեցիք, մեր հանդիսատեսին ներկայացրեցի։ Դե ասեմ հաջողություն եւ արդեն կանցնենք նվագի, որովհետեւ այո, մեծ սիրո։ Thank you very much, and we're going to continue our duduk journey in our next videos, and we're going to do some play with Master Yura, and thank you very much, and we'll see you next time.